Good morning, friends. Good morning from Bangladesh and happy Friday from Bangladesh. Friends, today is Friday, 24 December 2021. Now morning time. This Friday morning I visiting a natural place of village. Friends, you can see behind my back village natural place. Actually, it is a agricultural land area. Actually, this is a very beautiful natural place of village. Here is a many type of green nature, crop field, really beautiful place. Friends, this Friday morning, I visiting this place and I saw here some polluted plastic bottle, etc. garbage. So now I collected that garbage and that garbage threw in the dustbin. তো বন্ধুরা আজকে শুক্রবার, এখন শুক্রবার সকালে আমি গ্রামের এক প্রকৃতির মাঝে এসেছি। আসলে এটি অন্য একটি গ্রাম, অন্য গ্রামের প্রকৃতির মাঝে এসেছি, প্রাকৃতিক জায়গায় এসেছি। মূলত এটি কৃষি জমির প্রাকৃতিক জায়গায় এসেছি। ইট ইজ অ্যানাদার ভিলেজ। তো এখানে হাঁটার সময় আমি বেশ কিছু দূষিত আবর্জনা, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি দেখতে পেয়েছি। সেগুলো আমি এখন সংগ্রহ করে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করব। তো চলুন বন্ধুরা, পরিষ্কার মিশন শুরু করি। লেটস গো ফ্রেন্ড, ক্লিনিং মিশন স্টার্ট নাও। Friends, this place is really very beautiful. Soils road, mustard field, yellow mustard field, really beautiful place. Agricultural land of village. I walk it here and try to collect polluted plastic and garbage from here. Friends, first I saw here one plastic, so I collected this plastic. Friends, this plastic is really very bad for our nature, our environment, our natural place, our agricultural land. So I collected this plastic. কেউ এটা এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। I collected this polluted plastic from here. Friends, I saw another plastic here. This polluted plastic stuck in soils. এটা ওল্ড প্লাস্টিক, পানি জমে আছে দেখতে পাচ্ছি। এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। অ্যানাদার প্লাস্টিক হেয়ার, রিয়েলি ভেরি ব্যাড প্লাস্টিক। ফ্রেন্ডস, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। আই স অ্যানাদার প্লাস্টিক হেয়ার। স্টাক ইন সয়েলস, মাটিতে আটকে আছে। এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। Friends, I walk at this natural place and try to collect polluted garbage and plastic. I saw here one plastic bottle. I collected this bottle. This plastic পানি জমেছিল এটার মধ্যে, এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্লাস্টিক বোতল। I saw another plastic here, old plastic. এটা আমি সংগ্রহ করলাম এখান থেকে। এটা আমি নিয়ে যাব এখন ডাস্টবিনের জন্য। দেখতে পাচ্ছেন আমি দূষিত আবর্জনা এখান থেকে সংগ্রহ করতেছি। Friends, really very beautiful natural place. I walk it here and try to collect polluted plastic and polluted garbage. Friends, you know I always try to save the nature, our environment, our agricultural land. So this Friday morning I visiting this natural place and try to collect polluted garbage and plastic. Friends, stock this garbage and collected another garbage. Let's go. Friends, here I saw another plastic. I collected this plastic. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন। This is a natural place. I saw here bottle, plastic bottle, big plastic bottle. Friend, this plastic really very bad. I collected this plastic bottle. Friends, I saw here another plastic bottle.
this plastic bottle ভিতরে পানি আছে. I collected this plastic bottle and carry. Friends, another plastic here. আমি এটা সংগ্রহ করে নিলাম. I saw another plastic bag here. Plastic. এটা আমি সংগ্রহ করে নিলাম, ডাস্টবিনে ফেলবো. Big bottle, plastic, really very bad. Friends, a really very beautiful place. I collected this polluted plastic, polluted bottle collected from here. Friends, my cleaning mission is finished. I collected some polluted plastic bottle from village natural place. Now this plastic and garbage in the dustbin of village. So let's go, friends. And now this plastic in the dustbin. Let's go, friends. This is village use dustbin. This polluted plastic bottle, etc. garbage in this dustbin. Thank you so much, friends. This was my nature recreation in Friday morning. I collected that polluted garbage from this natural place. Beautiful place.